fire. Oh, fire. Holy Ghost fire burn everywhere. Oh, fire. Oh, fire. Holy Ghost fire burn everywhere. Oh, fire. Holy Ghost fire burn everywhere. 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 Rest for yourself, selfless and fearless man. Tanzania! Hey, Tanzania! Dry bones will rise again. Utaenda kuinuka tena. Can you intensify that cry? Hebu ongeza nguvu ya kilio hicho. Intensify. Ongeza nguvu. Shall a nation be born in a day? Taifa tazaliwa siku moja. Kuduaka kakute. Tababani kobola. Tomena kabule. Can you travail? For as soon as Zion travail, she brought forth fire. Watomangakwa. Tamano nagalia tabara. Yatabagwatai. Atabagwatamaita. Enteberete kebiata. Sanatanis. I believe. Abandanatalai. Yatatas. 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 Yatatas.
Inua vichwa vyenu enyi malango. Lift up your head, all ye gates. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Lift up your head, Inueni vichwa all ye vyenu gates. enyi malango. The King of Glory is coming. Mfalme wa utukufu anakuja. Oh, who is this King of Glory? Ni nani mfalme wa utukufu? Who is this King of Ni Glory? nani mfalme wa utukufu? The Lord strong. Today I'm going to lead us in prayer. Leo nitaongoza kwenye maombi. 2 or 3 prayer points. Maombi mawili au matatu. Then I will make demands on heaven. Na kisha nitatoa matamko mbinguni. I have seen in the spirit, Nimeona katika roho, in the visions of God, katika maono ya kale, a river mto trying to flow into the regions of Tanzania. ukijaribu kutiririka katika mikoa ya Tanzania. A river of God Mto wa Mungu trying to flow into the land. ukijaribu kutiririka katika nchi. Can we pray tonight and ask God, you have the right. Hebu tuombe, tumwambie Mungu una kila haki. The land is before you. Hii nchi ni yako. Flow into her Tiririka ndani yake by your rivers. kwa mito yako. Call on the Lord right now Hebu muitie Bwana sasa. and say, let nothing hinder this river. Mwambie Bwana chochote kisizuie mto huu. Let nothing stand in the way of this river. Kila kitu kinachosimama kuzuia muujiza. Let it flow into the land Utiririke katika and bring healing to her na people. kuleta uponyaji kwa watu wake. Call upon him now. Muitie Bwana sasa. Omba. What you are doing is a source of strength. Selombe hanskise sanima anteli. Let it flow Utiririke and bring healing na kuleta uponyaji to every aspect of the land that has died. kwa kila eneo la nchi lililokufa. Let it flow into your life Tiririke katika maisha yako so that your lost hunger for God will be restored. ili kwamba njaa yako ya Mungu irejeshwe. We ask for the rain. Tunaomba mvua, We ask for the river. tunaomba mto. Esosana ikela. Risco fella bonde askito brabena kadeli. Thank you, Father. Asante Baba. There are 21 people in this place. Kuna watu 21 mahali hapa. The Lord wants to commit you Bwana anataka akutoe with the spirit of intercession. katika roho ya maombezi. He wants to conscript you Anataka kukujaza. with an assignment. Anataka kukupa kazi. An assignment of intercession. Kazi ya maombezi. The anointing. Listen. Sikiliza kwanza. Listen. Sikiliza kwanza. The anointing Upako huu that will compel you. utakao kushurutisha, It will take rest away from you. itaondoa kupumzika ndani It will yako. swallow up sleep in the night Itameza usingizi usiku so that you can stand before the Lord. ili kwamba uweze kusimama mbele za Bwana. That anointing, Upako huo from what I see in the spirit, kutoka kile ninachoona katika God roho. wants to put it Bwana anataka uweke upon 21 people. juu ya watu 21. So from my left hand side Kwa kutoka mkono wangu wa to kushoto my right hand side mpaka mkono wa kulia to the back of the hall mpaka nyuma ya to ukumbi the choir stand. mpaka sehemu ya kwaya. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, those 21 intercessors watu hawa wa maombezi that you said you will anoint tonight, unasema utapaka mafuta leo. let your hand begin to come on them. Mkono wako anze kuachia. Come on them. Uachie. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Move. There are 21 of them. Ni 21. The anointing is a very powerful anointing.
It will condition your spirit. It will condition you for perpetual hunger. It is an anointing that will keep demanding that you stand before the presence. Oh, it's coming stronger. 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 Holy Ghost, move. That which the devil has planted in your home, in your family, by reason of that anointing, it will command the fires of God, and it will uproot everything that God has not planted. It is coming stronger. It is coming stronger. It is coming stronger. It is coming stronger. It is coming. Holy Ghost fire everywhere, 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 everywhere. Oh, fire, Holy Ghost fire everywhere, everywhere, everywhere. Listen to me. I see in the spirit. I see 3 trumpets in the spirit. I see 3 trumpets in the spirit. There are 3 people here. You will be given the gift of prophecy, and you will prophesy. You will prophesy. You will prophesy. You will prophesy. The fire of prophecy, it will come upon you. It will come up. Okay, it's coming. 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 Holy Ghost. The fountain of God. The fountain of God will flow out of your belly, as it is written, he that believeth on me, as the scriptures have said, out of his belly shall flow rivers, 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 rivers of living water. Sai banana huli alumba bade alumba nete ita ai baratande sene figana ai panate yele sevili paria nato